Good morning students. Today's class is about phanerogamic plant parasites. In this class we will study about phanerogamic plant parasites, that is Cuscuta, Loranthus, Orabanche, Striga. ஸோ நம்ம இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த நாளுடைய ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு க்ளோஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். CLOS. So phanerogamic plant parasites, the plants which produce flower and subsequently bear seeds in fruits and parasitized on other plants known as phanerogamic plant parasites. So phanerogamic plant parasites are nothing but flowering parasites which flowering plants which parasitize the other plants. So நமக்கு வந்து flowering plants வந்து இன்னொரு plant வந்து parasitize பண்ணுச்சுன்னா that is called as phanerogamic plant parasite. These phanerogamic parasites depend fully or partially on another plants for their nutrients, water or mineral. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபுல்லாவோ ஆர் பார்சியலாவோ என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா another plant நம்பி இருக்கும். that is called as phanerogamic plant parasite. General properties of parasitic plants. Nutrients and water are transported via a physiological bridge called the hastoryum. So there is no roots in phanerogamic plant parasites. Phanerogamic plant parasites will produce hastoryum instead of root to suck the nutrients or water or mineral from host plant. A parasite connects its vascular system, at least one of the tissue, to that of the host plant. So நமக்கு வந்து host plant உடைய vascular system connect ஆகிருக்கும். General properties of parasitic plants. The parasite may totally discard its own photosynthesis. Parasites may be mostly exposed at the surface of the host. ஸோ நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் உடைய ஹோஸ்ட் உடைய சர்ஃபேஸில் இருக்கலாம், தட் இஸ் எபிபாரசைட், ஆர் மோஸ்ட்லி ஹிடன் வித்தின் தி ஹோஸ்ட் ஆர்கன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோபாரசைட். ஸோ நமக்கு வந்து ஹோஸ்ட்டுக்கு உள்ளேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோபாரசைட். தி எண்டோபாரசிட்டிக் போர்ஷன் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் த்ரெட் லைக் ஹாஸ்டோரியா permeating the host tissue with a sinker, a single structure that becomes embedded in the host tissue. நமக்கு வந்து அந்த thread like hastoria will suck the nutrients from host tissue. So classification of stem parasites. So there are two types of parasites based on their presence. ஸோ நமக்கு வந்து அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஸ்டெம் பேரசைட், இன்னொன்று வந்து ரூட் பேரசைட். ஸ்டெம் பேரசைட்ஸ் present in stem portion and root parasite present in root portion of the plant. So stem parasites, again we can classify the stem parasite into two. First one is hollow parasites, entirely dependent on host plant. Example, Dodder on garden ornamentals and hedge plants. ஸோ நமக்கு வந்து Dodder is a hollow parasite or total stem parasite. The hollow parasites don't have any leaves. ஸோ நமக்கு வந்து there is no leaves, that's why it completely depend on another plant for their nutrients and water. ஸோ நமக்கு வந்து இதில் லீஃப் இருக்காது, லீஃப் இல்லைன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது, அதனால் கம்ப்ளீட்லி இட் டிபெண்ட் ஆன் another plant. Next, partially dependent semi-parasites, also called as semi-parasites. Semi-parasites have leaves, so they can photosynthesis பண்ண முடியும். Example, Loranthus on fruits, fruit crops, wasteland, roadside and forest trees. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் ட்ரீஸில் அதிகமாக Loranthus இருக்கும். Next one is root parasite, present in roots of plants. First of all, hollow parasite, entirely dependent on host plant. Example, Orabanche on tobacco, mustard, brinjal, tomato, cabbage, cauliflower, turnip and many other solanaceous and cruciferous plants. Next one is semi-parasite, partially dependent on host plant. Example, Striga on sugarcane, cereals, maize and millets, etc. First of all, total or complete stem parasite or hollow parasite. Dodder, scientific name is Cuscuta species, Cuscuta gronovi. So this is your Cuscuta, also called as hell vein அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் கோல்டன் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டன் த்ரெட் இதோட ஸ்டெம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கோல்டன் கலர் த்ரெட் லைக் வெயின்ஸ். ஸோ இட் டோன்ட் ஹேவ் லீவ்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து லீவ்ஸ் இருக்காது. இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன்
another host plant. ஸோ நமக்கு வந்து another host plant இந்த மாதிரி இறுக்கமாக சுற்றிட்டு அதிலிருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கும் through hastoria. It will produce flowers and fruits. So non-chlorophyll bearing leafless twining parasitic seed plants. So Dodder is a non-chlorophyll bearing leafless twining parasitic seed plants. ஸோ நமக்கு வந்து அது சுற்றி ட்வெயினாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு cream yellow or orange color stem with minute functionless scaly leaves. So it will produce cream yellow or orange color stem with minute functionless scaly leaves. ஸோ நமக்கு வந்து லீவ்ஸாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறது ஸ்கேல் மாதிரி ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். The stems come in contact with the host cortex and serve as an anchor as well as organs of food absorption. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டெம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Tiny white, pink or yellowish flowers occur in clusters. ஸோ நமக்கு வந்து white, pink or yellow color flowers வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Capsules produce minute reddish brown colored seeds. ஸோ நமக்கு வந்து கேப்சூலில் வந்து minute reddish brown colored seeds வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு Cuscuta parasitized plant. ஸோ நமக்கு வந்து நடுவில் இருக்க இந்த க்ரீன் கலர் இது வந்து பிளான்ட்டு, இது சுற்றி இருக்கிற இந்த ட்வைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து Cuscuta or Dodder. So this photo represents the flowers of Dodder. ஸோ நமக்கு வந்து ஃப்ளவர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ the plant completely infected by Cuscuta. Seeds are formed in capsules. A single seed may be produce 3000 seeds. ஸோ நமக்கு வந்து nearly 3000 seeds வந்து ஒரு கேப்சூலில் இருக்கும். Belongs to the family Convolvulaceae. Dodder also called as gold thread, love vein, amarble, hell vein, hairweed and devil's hair. So mechanism, the hastoria penetrate the stem or leaf and reach into the cortical region. So நமக்கு வந்து hastoria வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா cortical region reach ஆகிட்டு just outside the pericycle like an adventitious root. The hastoria secrete enzymes into the plant tissue that hydrolyze reserved food stuffs. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டஃப் reserved food stuff வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறதுக்கு it will secrete the enzymes such as starch and thus make them available to the Dodder plant. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஃபுட் ஸ்டஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச்சு, அந்த ஸ்டார்ச்சை வந்து ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறதுக்கு it will produce enzymes. These hydrolyzed substances and water are absorbed by the hastoria and are transported to the Dodder stem where they are utilized for further growth and reproduction. ஸோ நமக்கு வந்து டாடருடைய க்ரோத்துக்கும் ரிப்ரொடக்ஷனுக்கும் இந்த ஹாஸ்டோரியா மூலிமா போகிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பெனட்ரேஷன் ஆஃப் டாடர் வந்து எப்படி பெனட்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். when stem of parasitic plant comes in contact with the host, the minute root like organs, that is hastoria, penetrates into the host and absorbs the nutrients. So penetration of Dodder, this is your Dodder and this is your host, then this is your hastoryum of Dodder. ஸோ டாடருடைய ஹாஸ்டோரியம் எப்படி வந்து பஞ்சர் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத யூ கேன் சி இன் திஸ் பிக்சர். ஸோ ஓவர் விண்டரிங் அண்ட் டிசமினேஷன். ஸோ எதில் வந்து சர்வைவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் இம்ப்யூரிட்டி ஆஃப் தி கிராப் சீட். ஸோ நமக்கு வந்து கிராப் சீடோட கலந்துருக்கும். ஆஸ் சீட்ஸ் அண்டு ஸ்டெம் பீசஸ் மூவ்டு பை இரிகேஷன் வாட்டர். ஸோ நமக்கு வந்து மெயின்லி ஸ்ப்ரெட் த்ரூ இரிகேஷன் வாட்டர், seed and irrigation water. A stem pieces present on the dry straw from infested fields, as seed in the manure, as seed pieces transported by cattle and farm implements, as stem pieces carried by birds and strong winds. ஸோ இது மூலியமாக நமக்கு வந்து இந்த டாடர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் symptoms on host plants. ஸோ நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் பிளான்ஸில் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஹோஸ்ட் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் மால் நியூட்ரிஷன். ஸோ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராசைட் உறிஞ்சிக்கும். அப்போ வந்து மால் நியூட்ரிஷன் வரும். விட்டலிட்டி ஆஃப் தி ஹோஸ்ட் பிளான்ட் இஸ் ரெடியூஸ்டு. பிளான்ட் மே பி டுவார்ஃப். yellowing of the leaves with less flowers and fruitings. In case of severe attack, the whole plant of the affected part may die. ஸோ நமக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆன மொத்த ப்ராடக்ட்டும் டை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது.
So this is your completely infected plant. It infects clover, berseem, alfalfa, sugar beet, flax, onion, chilies, and tree crops and many oil seeds. So dodder in onion, ஆனியனில் டாடர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், எப்படி இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ டாடர் இன் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸில் டாடர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். Next, partial stem parasite or semi parasite, that is giant mistletoe or Loranthus. So it will produce a bulged appearance at infected portion. So infected portion ஒரு bulged appearance கொடுக்கறதால இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, giant mistletoe சொல்கிறாங்க. Also called as Loranthus. Scientific name is Dendrophthoe falcata. So Dendrophthoe ன்னு ஒரு இடத்துல ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஆர் கிடையாது, டி வரும். Dendrophthoe falcata. Symptoms: severely attacked trees produce small leaves of unhealthy green color. ஸோ நமக்கு வந்து அன்ஹெல்த்தி க்ரீன் கலர் ஸ்மால் லீவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸ்டண்டட் க்ரோத் இருக்கும். லோவர் குவாலிட்டி அண்ட் ஈல்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் இஸ் இன்ஃபெக்டட் ட்ரீஸ். ஸோ நமக்கு வந்து லோ குவாலிட்டி ஃப்ரூட்ஸை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். This dicot semi-parasite produces long and tubular flowers in clusters. ஸோ நமக்கு வந்து கிளஸ்டர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது வந்து டியூப்லராக இருக்கும், லாங் டியூப்லர் நேச்சராக இருக்கும். Glabrous shrub with green leaves with long tubular flowers in clusters and without a root system. There is no root system. Instead of root system, it will produce Hastoria. Stem of the parasite is thick, erect or flattened at the nodes and appears to arise in clusters at the point of attack. Birds and other animals spread and deposit the seeds of the parasite on branches of mango trees where they germinate and produce Hastoria. ஸோ நமக்கு வந்து Hastoria ப்ரொடியூஸ் பண்ணி it will suck the nutrients. At the point of attachment with the tree, it shows swellings. ஸோ நமக்கு வந்து swellings ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆர் டியூமர்ஸ். ஸோ நமக்கு டியூமர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். டியூமர்ஸ் growth where the Hastoria are produced. Fleshy fruits with single seed. ஸோ நமக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சிங்கிள் சீடோடு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஜெயண்ட் மிஸ்டல்டோ சிம்டம். ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆன இடத்த பாருங்கள், இது உங்களுக்கு ஹோஸ்ட்டு, மேலே தெரியுது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேராசைட்டு. ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற இடத்துல பாருங்கள் ஒரு பல்ஜ்டு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் யுவர் மிஸ்டல்டோ, ஜெயண்ட் மிஸ்டல்டோ. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் yellow color flowers of Dendrophthoe species, long tubular nature. ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் நேம் கரெக்டாக Dendrophthoe species. So control: the parasites can be easily detached in the early stages. In the later stage, the infected branches should be cut sufficiently low to eradicate the Hastoria. ஸோ நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆன பிரான்ச்சஸோடு சேர்த்து ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் 30 சென்டிமீட்டர் ஹெல்த்தி போர்ஷனை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸ்ப்ரே ஆஃப் 30 to 40% diesel oil emulsion in soap water can also eradicate the parasite. So this is your infected plant. So these were long tubular flowers in clusters. ஸோ நமக்கு வந்து cluster of flowers வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் Broomrape, that is total root parasite. ஸோ நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து total stem parasite and partial stem parasite பார்த்தோம். Next one is Broomrape, also called as Orabanche cernuae or desertorum and Orabanche indica. This one is hollow parasite. ஸோ நமக்கு வந்து total root parasite. Symptoms are wilting, drooping and ribbing of leaves. ribbingனா நமக்கு வந்து லீஃப் வந்து ரிப்பு மாதிரி மாறிடும். leaves are seen in early hours. Young parasitic plants emerge from soil at the base of tobacco plants. ஸோ நமக்கு வந்து டொபாக்கோ பிளான்ஸ் இல்லைன்னா ஹோஸ்ட் பிளான்ஸோடைய பேஸ்லேருந்து இது ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரூட் பேராசைட்னு சொல்லியாச்சு. அதனால் இட் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி ரூட் region of host plant. So plants attacked early, so general stunting and wilting. So plants attacked late in season do not show visible symptoms, but yield and quality of leaves are reduced. So நமக்கு வந்து early attackல வந்து general stunting and wilting இருக்கும். late attackல வந்து பார்த்தீங்கன்னா quality of leaves வந்து reduce ஆகும். plants lack chlorophyll. ஸோ நமக்கு வந்து chlorophyll வந்து கம்மியாயிடும் பிளான்ஸில். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு Broomrape. ஸோ கேபேஜ் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு Broomrape எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள்.
ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் Broomrape. இது வந்து ஹோஸ்ட் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹோஸ்ட், தட் இஸ் cabbage or cauliflower. This is your parasite, that is Orabanche. It is a monocot plant, attacks mostly the dicot plants. So வந்து parasite வந்து monocot, but it mainly affect the dicot plants. Belongs to the family Orabanchaceae. So this is your seeds of Broomrape or Orabanche. So this is your typical parasite. ஸோ Broomrape உடைய இன்ஃபெக்ஷன் சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ரிலீஸ் தி சீட்ஸ் ஆன் சாயில் அண்ட் தி சீட்ஸ் அட்ராக்டட் பை ஆர் இன்டியூஸ்டு பை ரூட் ஸ்டிமுலன்ஸ் ஆஃப் ஹோஸ்ட். ஸோ நமக்கு வந்து ஹோஸ்டுடைய ரூட் ஸ்டிமுலன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் ஸ்டிமுலேட் தி சீட்ஸ் டு attract the seed. It will attract the seeds. So நமக்கு வந்து seeds வந்து attract பண்ணும். That's why these seeds attached with the host plant and grow. So நமக்கு வந்து host plant ஓட attach ஆயிட்டு it will grow and produce the plants. Orabanche அதாவது host plant parasitic plants வந்து it will produce. So this is your fully grown parasitic plant. So this photo also represents the growth cycle of Broomrape. First of all, the seeds of Orabanche attracted by host plant host root, and it will attached with the host root, and it penetrate and produce the small plants, and it grow and it will produce the flowers. So flowers வந்து produce பண்ணுது. parasite உடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, very frequently 10 to 15 Orabanche shoots found attached to the roots of a single plant. ஸோ ஒரு சிங்கிள் ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15 Orabanche shoots இருக்கும். emerges in clusters, pale brown or purple, 15 to 45 cm tall. ஸோ நமக்கு வந்து 15 to 45 cm வந்து ஹைட்டில் இருக்கும். pale brown scaly leaves that end in spike, stem solitary, round and thickened at the base. ஸோ நமக்கு வந்து பேஸில் வந்து திக்காக இருக்கும். flowers are long and curved. Fruit is capsule, contain many oval brown seeds. ஸோ நமக்கு வந்து oval brown seeds நிறையா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் Broomrape flowers. ஃப்ளவர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லார் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும். ஸ்டெம் வந்து சாலிட்டரியாக இருக்கும், சாலிட்டரி ரவுண்டாக இருக்கும். mode of spread, seeds in soil and secondary spread through irrigation water, animals, human beings and implements. Seed germinate due to a stimulant, that is benzonopyron derivatives of host plant present in root exudates of host. Other crops, brinjal, tomato, cauliflower, turnip and other cruciferous plants. So mainly infect these plants. So this is your Broomrape infected cauliflower field. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே parasite இருக்குது, அதாவது Broomrape. இது வந்து host. So this is also a Broomrape infected sunflower field. Next one is partial root parasite or semi root parasite, that is witchweed Striga asiatica. So partial root parasite na enna pathom, it partially dependent on host Striga asiatica and Striga densiflora. There are two important species. Symptoms of witchweed. So நமக்கு வந்து witchweed infect ஆன plant வந்து என்ன symptom produce பண்ணும்? Partial root parasites infecting mainly the rainfed sorghum. Mainly rainfed sorghum infect பண்ணுது. Small plant 15 to 30 cm height, occurs in clusters of 10 to 20 per plant. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு 10 to 20 parasites இருக்கும். Striga asiatica produces red pink flowers. ஸோ நமக்கு வந்து ரெட் ஆர் பிங்க் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து Striga asiatica ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதுவே Striga densiflora produces white flowers. Each fruit contains minute seeds which survive in soil for several years. ஸோ நமக்கு வந்து சாயில் வந்து நிறைய நாளுக்கு வாழும். ஸோ Striga densiflora will produce white color flowers. Next Striga densiflora asiatica will produce pink color flowers. So the typical symptom of or typical character of flowers is bent corolla. ஸோ நமக்கு வந்து corolla tube வந்து பெண்ட்டாக இருக்கும். It will produce bent corolla tube. ஸோ நமக்கு வந்து corolla tube பாருங்கள் நல்லா இப்படி எல் ஷேப்பில் பெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே. Bent corolla tube is a character of Striga flowers. So the root exudate of sorghum, that is strigol, ethylene,
cytokinin, gibberellin and coumarin strigal stimulate the seeds of the parasite to germinate and infect. ஸோ நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது தூண்டுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட் எக்ஸுடேட்ஸ் தான், சொர்க்கத்துடைய ரூட் எக்ஸுடேட்ஸ். It is a dicot plant, infects mostly monocots. ஸோ நமக்கு வந்து unlike broomrape, it is a dicot but mostly infect monocots. Striga infection spreads in a circular pattern in field. It belongs to Scapholaraceae. It lacks typical root hairs and root cap. Fruits contain minute seed in abundance which survive in soil for many years. நமக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு சாயிலில் வந்து சர்வைவ் ஆகும். This parasite slowly attaches to the host root by Hastoria, grow below the soil surface and produce underground stem and roots for 1 to 2 months. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஸ்ட்ரிகா அண்ட் சொர்க்கம் கிராப், திஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிகா அண்ட் கௌபி கிராப். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிகா அண்ட் கௌபி கிராப் வந்து இங்கே இருக்குது, இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிகா அண்ட் சொர்க்கம் கிராப். ஸோ சொர்க்கம் கிராப்பில் வந்து அந்த பர்பிள் கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேராசைட். Severe infestation of the parasite cause yellowing and wilting of the host plant. Infected plants are stunted and may die prior to seed setting. So this is about your phanerogamic plant parasites. இப்போ வந்து இந்த fill in the blanks வந்து fill பண்ணி பாருங்கள். Broomrape is a which parasite? Striga asiatica produces which color flowers? Loranthus is a which parasite? Dodder is also called as dash. Phanerogams have dash as absorbing organ. These are all the answers. Broomrape is a total root parasite. Striga asiatica produces pink color flowers. Loranthus is a partial stem parasite. Dodder is also called as gold thread. Phanerogams have Hastoria as absorbing organ. So thank you.